So, having learned parental nutrition calculations from experts, so now we shall run some small case scenario based calculations. So here we have a 26-old male baby, 26 weeks male baby, birth weight of 780 gram, is mechanically ventilated but hemodynamics are stable, and we had started a trophic feeding. The labs were glucose 65, sodium 134, potassium 3.8. So everything is normal. So we can practice calculating a TPN. You can use the Excel sheet also. So how do you calculate? First is your total fluid volume, how much you want to give based on how it is carried. Maybe it is carried in a incubator. How much initial volume you want to go? Day one, 80 ml per kilo. So 80 ml per kilo. Next would be your protein requirement. How much you will want to start. So it depends on the unit, 3 to 3.5 or 2.5, minimum 2.5. Lipids 2 gram per kg, 1.5 to, okay. And about trace elements and calcium, phosphorus 60 mg per kg per day. And the ratio, as sir mentioned, it is 1.7, 1.3 to 1.7 is to 1. And the phosphorus comes. Then you can add trace elements, multivitamin. Our desired dextrose concentration, or it depends on the GAR, that is glucose infusion rate. The minimum we want to give 4. Particular calculated. Put it. So you got a central line UVC and it is ideally placed. Suppose it is ideally placed. IVC-RA junction. Can you read out? என்னாச்சு weight on the 0.78. 0.780. 80. போறீங்களா calculation வந்துருச்சா வரமாட்டேங்குது இந்த The sheet open ஆகும். We have differentials. In this sheet, that's open. use a different. Okay. In this sheet. இது என்டர் இல்லையா இங்கே இன்னொன்று இருக்கு பாருங்க, அந்த குரூப்ல ஷேர் ஆயிருக்கு. Group yes. இந்த குரூப்ல Yes. ரெண்டு வச்சுருக்காங்க. நியூட்ரிஷன் தனியா இருக்குல்ல.
Feeds we have given us 10 ml. 10 mm. Yeah, traffic feeds are. Traffic feeds in not reduce. Okay. Lipids we have to reduce so that what it's showing entrance. But other thing here, everything is coming under. இந்த எக்ஸல் ஷீட் உங்களுக்கு காமிச்சுக்கோங்க. It was the second one. Can you copy link and share it? Number சொல்லுங்க. 8838 38 60 60 6727. 6727. A and B percentage dextrose வந்துருக்குங்களா? சரி, அது how we can decide certain decide dextrose in the AV. இங்கெல்லாம் டிசைட் டெக்ஸ்டோஸ் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு நாங்கள் 15 போட்டிருந்தோம். 10 போட்டிருந்தப்போ வந்து அது இது ஜிஆர் வந்து 2.73 தான் சார் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 15 போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் அது வந்து ஜிஆர் இது வந்து 6 மேலே வந்து 5.7 வந்து 5.7 வந்துச்சு. நீங்கள் அது ட்ரையல் அண்ட் எரர் மாதிரி தான் போகும். ஓகே ஓகே. இந்த நீங்கள் போட்டு கீழே பார்த்துட்டு ஜிஆர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து you have to go up on dextrose concentration. அப்படிங்களா? போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்களாப்பா? ஷீட்ஸ் போட்டுருக்கீங்களா? ஓகே. நீங்களாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? டவுன்லோட் பண்ணிருக்கீங்களா? உங்களுக்கு வந்துடுச்சாப்பா? நீங்கள் இருக்கீங்களா அந்த குரூப்பில்? இதில் போடுங்க. உங்களுக்கு தான் இதுதான் உங்களுக்கு சினாரியோ. இன்டர்நெட்டில் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் போட்டுக்கோங்க. வைஃபை அங்கே தான் இருக்கா? போட்டீங்களா? ஓகே. நீ இது 24 வருது சார். ஓகே ஓகே. 30 நீங்கள் ப்ரோட்டீன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? எனர்ஜி ப்ரோட்டீன் ரேஷியோ, கேலரி இன்க்ரீஸ் ஜிஐஆர் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ். இல்லை சார், கம்ப்ளீட் டிபிஎம் ஆகும். Day 0. Can anyone present? போடுறீங்களா? சொல்லுங்க.
Can sit. அதை யாரும் எடிட் பண்ணாங்க. அப்படியே சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, உட்காந்து சொல்லுங்க. நம்ம சொல்லுங்க சார், எப்படி கால்குலேட் பண்ண வெயிட் எவ்வளோ அது அப்படி பார்த்து சொல்லுங்க, தமிழ்லயே சொல்லுங்க. வெயிட் வந்து 0.780 சார். கிராம். வால்யூம் வந்து 80 ml per kg. ப்ரோட்டீன் வந்து 2.5 வந்து கொடுத்துருக்கேன் சார். அடுத்தது வந்து லிப்பிட்ஸ் வந்து 2. சோடியம் வந்து டே ஒன்றுங்கனால 0 சார். அடுத்து பொட்டாசியம் 0. கால்சியம் வந்து 60 mg per day சார். நேம் போட்டு போடுங்க அங்க கேப்சர் பண்ணாலும் அதுல வரும். Steam இல்ல. இந்த சைடுல பிரசன்டேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. சேஞ்ச். நீங்க அப்படியே சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. சரி. ஸோ பேபி வெயிட் வந்து Baby weight 780. 780 grams. வால்யூம் வந்து இப்போ டே ஒன்றுங்கிறனால 80 ml per kg. ப்ரோட்டீன் வந்து 2.5 கொடுத்துருக்கேன் சார். லிப்பிட் வந்து 2. சோடியம் வந்து டே ஒன்றுங்கிறனால 0. பொட்டாசியம் 0. கால்சியம் வந்து 60. ரேஷியோ Decide ratio is 1.7. Multivitamin. செலஸ் 0 சொல்லிருக்கேன். 0. MBA 2 மேம். Okay, 2 ml we do not need, 1 ml per kg. But generally you can start salicylate and MBA little later. On day 3 also you can start. You can start on day 1 also if you think that chronic again will be needed. Otherwise on day 2, day 3 you can start on trace elements and MBA. Next is your before next dose function. எஸ் சார். எல்லாத்தையும் கட்ட முடியாது, ஆனா ஒரு 2 months நீங்க உங்க யூனிட்ல you have to practice, keep practicing. Next one, please say that. Dictionary. Actually நான் வந்து previous version நான் இதுல வச்சிருக்கேன். அதுல இருந்து நீங்க மாத்திட்டீங்க அந்த மாதிரி. அந்த ஓபன் பண்ணி நீங்க இதை பண்ணிட்டே இருங்க. அடுத்து அங்க என்ட்ரல் வரும்போது நீங்க 10 ஸ்லைட்ஸ் போட்டீங்கல்ல அது இருக்கு. So we have the same baby on day 3. Baby did not lose significant weight, but urine output is same. Potassium reached 3.2 and phosphate is 2.8. What's your author's comments? So potassium is on the lower side and phosphate is also on the lower side. What will you think of? டிஸ்கஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு Increase the protein. Okay. So why are the potassium and phosphate values less in this baby?
So how will you modify the TP in order according to the values? So rest all the values are normal. Glucose, urea, இதெல்லாமே normal. உங்களுக்கு sodium, potassium இதெல்லாம் normal. Blood gas is also normal. Only these values are normal. Why is phosphate low? Hypophosphatemia இதெல்லாம் வரும். Hypercalcium. You can touch on refeeding. So, actually, hypophosphatemia, hypokalemia, sometimes we give aggressive enteral nutrition. If it is a growth retarded baby, IUGR, so once you start an aggressive parental nutrition, they may go for refeeding syndrome kind of this. Okay, so the thing is now, so we have to supplement phosphate and potassium extra. Okay. So next case. So you have a 32-week female, 1.4 kg, baby is having poor perfusion and you are suspicious of sepsis, and you have the you suspect is born to a mother with the PPROM. Okay, suspected chorium neuritis. So day 1 you have glucose of 55, sodium 132, potassium 3.5, and lactate level is also a bit high, 3.0. So how will you modify your TPN order? And you're not expecting this baby to be significant weights for the next 1 week. So how will you modify the TPN order? Is it your routine thing you want to start all aggressive parental nutrition, or you will go slowly? Which one you want to avoid, or you go slowly on? You want to go slowly. Okay, so this baby has borderline sugar values. You want to have glucose of 6 and amino acids and lipids. So already baby is having acidosis, lactic acidosis is there. So we may have to go slowly on lipids and also amino acids. So in this case, it's a 29-week male, 1.1 kg. The baby underwent laparotomy for necrotizing enterocolitis, and the baby is on prolonged ileus. You have on first postoperative day, the glucose is 70, sodium 135, potassium 3.9, and phosphate is also low. So how do you want to go about? Nobody wants to volunteer, one person just say. It's okay, attend. Yeah, no, Right, treatment. இங்க இருப்பான்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க மைக்ல சொல்லுங்க. Day of Sponsor பண்ணுங்க. okay. Day வந்து ஒரு day 10 apply. Total fluid 150 to 160 ml per kg per day. Glucose 70 நால 160 வரைக்கும் போலாம். Glucose 12 to 14 gram per kg per day. Maybe the baby sugar is on the lower side. Protein maybe 3.5 to 4 gram. Okay. Lipid 3 gram per kg per day. Phosphorus in lower side. We add phosphorus. Phosphorus மட்டும் add பண்ணுவீங்க. Phosphorus plus potassium 3.9. So you will be adding calcium. Calcium phosphorus. Yes. So after 5th postoperative day, you find a bilirubin rise. Even online mic. More of direct component. Baby starting to have cholestasis. How will you modify now? You want to come down on lipids. If you are using intralipid, so it is sir said SMOF lipids are coming up. You may have a SMOF lipid that is hepatoprotective. Can use this or come down on lipids and Now new perfusions are coming. It's only fish oil based. only omega 1 marine Yeah. Only fish oil based. fish oil based. But that has a disadvantage of like that arachidonic acid, the DHA discrepancy is there.
So SMOF is a combination of everything. Small is Same way, if the baby is on high mechanical ventilator settings and baby is not hemodynamically unstable or having high FiO2 requirement, you consider it as a sick baby and go on aggressive, slow on aggressive internal nutrition. So in this is a similar case where we have 29-week 1.2 kg ventilated with high frequency ventilation and high FiO2 requirement, though hemodynamics are stable. Enteral feedings are deferred now. You have values of glucose 60, sodium 135 and potassium 3.6. So in this case also we would want to go slow on parental nutrition with low lipids and So maybe we got slightly deeper, because like baby who is needing a FiO2 of 0.7 or so, we go on enteral. So very basic is, if gut is working, use the dental. If tummy is soft, etc., we kind of, that goes parallelly even for very sick babies like enteral nutrition, as long as the gut is line hemodynamically stable. stable. So I that there is no hypotension, there is no blood discrepancy. So we would kind of, as such, in our contradiction. contraindication, we would definitely maybe different people will differ. No, not a contra. At least we have to give a trophic sample. Trophic feeds, yeah, yes. Trophic feeds, We, nutritive feeds, sir. if we think the stomach is actually going to cause trouble with ventilation, that only we will, only if it proves that feeds is causing a problem, then we usually stop feeds. Otherwise, we go on, just keep increasing the feeds. Feeds. But if they're not tolerating or showing some, once you start feeds, and because then sometimes you put on continuous feeds also. Because the bolus feed sometimes inflates the stomach a lot, so we sometimes start on continuous feeds to accommodate that sudden inflation of the stomach. Thank you.